Ambaniriza nnyo gwe omulabi waffe wa AITV akawungezi kaleero mu program The Journey. Amanya n'eddoboozi mu studios za AITV nze D.L. Stewart nga nze mutesitesi wa programu eno. Programu eno tuleeta abantu ab'enjawulo bannayuganda abalina kye bakoze kye beekoledde bo ng'abantu ate abasobola okuyamba community yaffe, kugamba those who inspire our community or those who have impacted our community nga bannayuganda abali naddala wano ewaffe mu America. Nga n'olwaleero era nina omugenyi mu studios mukyalo ono mwana munnayuganda yava e Uganda najja mu America wano nga mwana muto ddala, naye olugendo lwe tugenda okutunulamu olwaleero obulamu bwe nga bwe bubadde kuviira ddala gy'ava ate ne bulamu bwe nga bwe bubadde mu America wano naki kyatuuseeko ekyo olwaleero kimutuleesezza wano ffe nga bannayuganda kye twenyumiririzaamu ate ekiyinza okubeera nti kyakulabirako eri abalala naddala abaana baffe abato abakyakula, oba n'eri oyo agamba nti nze ndowooza mbivuddemu, oba dream yange erabika will never come true, oba America egaanye. Gw'olwaleero programu eno ekuzzaamu amanyi ng'ekuleetera abantu abayise mu bulamu ate ne basobola okubeera nti bafulukidde ekyokulabirako. Tuula w'oteredde tereera obeere nti onyumirwa. Olugero lwa omwana wa muwala Lydia Natooro, mwana muwala muganda yeddira nte. Ab'ente mulina wano muzzukulu wammwe ate ng'alina ebintu byayingi byakoze mu kulembeze era nga y'omu abakulira ekibiina kitutwala wano mu America ky'abannayuganda kituyita Uganda North American Association, Unaa kyemumanyi. Tereera owulire The Journey of Lydia Natooro. Nyabo nsanyusa okulaba. Maama nange nsanyusa nnyo okulaba. Twekwaniriza nnyo mu studio za AITV. Mwebale nnyo maama. Buuza kuba tulaba. Bannange abatulaba, erinnya lyange nze Lydia Natooro, ndi mwana neddira nte etaliko mukira akabiro ŋŋaali. Nva mu Irvine, California, gye mbadde ntudde emyaka 10, naye before that nali wano wennyini ku butaka Waltham, Massachusetts, the great state of Massachusetts. Ye yasooka okubeera ennyumba yange bwe nava mu Uganda for actually also 10 years. So nga bwe tuli wano mbala myaka 21 najja mu America 1999 ng'omwana omuto naye nga nalina ekirooto kyange kyali kya kusoma era Mukama ampadde obuyambi n'okunkwatirako on my journey era nga mugendo ojjuulira okutuuka wentuuse era nsanyuse nnyo okubeera wano. Weebale nnyo maama. Teyanziza oyo ye mugenyi wange akawungezi kaleero mumuwulidde era agenda tuwulira olugero lwe byayiseemu okuviira ddala eke Uganda gye yava na biki byayiseemu wano era byakyayitamu na biki abaana abaffe ab'obuwala abatutundi abawala nga bano bye bayinza okubeegombako oba okubalabirako oba okubayigirako ate n'okuddamu essuubi tinange maybe I could be as Lydia. Lydia, omulabi ayagala okumanya akawala ka Lydia. Kawala kali wherever gye kazaalwa nkakyali ka myaka 6. Kawala ka Lydia Natooro nebaza Mukama kubanga nazaalibwa mu famire abasomyeko ate abakola emirimu gya Katonda. Taata wange ye mwami Evalicious Polycarp Mutagobya. Ayebase e Kasubi elusaze ku mapeera abamanyi Uganda yaffe. Taata we y'omu kubatambula ensi yonna Uganda to spread the gospel. Enjiri ey'obukristaayo. Okay. Era ffe tuli baana twakulira mu space bwetyo okulaba nti bajjajja baffe be batambula ne ba missionaries abava Europe. Okay. Okutambuza enjiri ey'ekikristaayo era jjajja wange Kaluma yoyo eyatambula n'abo Christian missionaries from Europe. Okay. Naye nga tuvuddeyo eyo era naye yeebase awo e Kasubi we nazaalibwa e Kasubi ku mapeera in between Lusaze ne Kasubi awali ekijjukizo ky'amapeera the Catholic Foundation. Awo we nava
nentandika taata wange lwakuba bazadde be bali batambula n'abo ba missionaries ne bamugamba nti nno tuweyo omwana omu tumulabirire tumutwala asome era kyonna kyayagala tujja kimusomesa. Taata wange is a former graduate of Oxford University era yava Uganda n'agenda England okusoma law. Ne bwe yamala okusoma era nga nange bwe maze mugenda biwulira in 2 years namala okusoma at least my 4th degree. Taata yakomawo Uganda. Bwe yakomawo Uganda mzee Mutagubya abamu nga bali bamanyi teyatandikawo his law firm to earn the big money. Ne taata yatandika okulabirira abo abantu abatasobola kufuna ba lawyer, which is pretty much pro bono lawyers. Wow. Taata mzee Mutagubya was the first policeman, he also joined the police force to be stationed and lead Entebbe Airport then. Okay. Nalisina na kuzalibwa. That is his mighty story. Mzee lwakuba ye yali ayagala ebintu abaana be bagende mu ssomero basome. He then was taken into Okolanga prosecutor because of his law degree. A prosecutor Kampala City Council. Okay. Era nga ayamba abaana nzijukira nga ntwala mu boarding school nga abaana bavubuka be bakwata ababeera ku street oba abatembere bajjeko ebintu byabwe ngera bamumanyi bagamba mzee waffe huyo yatuyamba yatulabirira okubawolereza nga nzija awaka era nga yantwala ku ssomero. So how did my academic journey start? Nakula I'm so proud of my uprising. Ne gye nazaliwa. Nakula mu family of 28 children. That's how far I counted. Nze mu Galanda. Bonna batata. Nze mu Galanda era baganda bange abamu bali wano mbamanyi, Bro Namata, Gabriel Mutagubya. Nina bakazi bangi, Mwami Tendo Kaluma, Muchala Rose Nampima. That is our big family. Baganda ba tata beba bazaala. But Britain ne Bro ne Sanyu Patricia Mutagubya bana ba tata ate bali wano. Ne Grace Mutagubya naye wali wano. Why do I share my story? Nakula mu family that showed so much love, especially to me. Nze kyenalaba. Gwali omugalanda. Of course, right? Nga buli omu afa ku Lydia. But also n'abalanga bonna babafaako. Taata made sure nti abaana be abalabirira bagenda mu ssomero. So you went to school? I went to school. Natandikira Kampala Primary School, which is Aga Khan now. Where natandika from primary 1 to somewhere primary 3. Na ye, and I always say it is okay to understand your brokenness. Ate tuleme kudduka ebikyamu bye tuyiseemu kubanga abantu abasinga tetwagala kwogera ku ebizibu bye tuyiseemu. Twagala kulaga the perfect picture. Which is never perfect. 100%. So, by the time when nazaliwa, of course, I'm the last born. Muzeyi nga sente zimuweddeko ate nga n'emirimu gigenda gikendera. Naye lwakuba twalina baganda bange abakulu, bakazins, they started chipping in. Ne banyamba to make sure nti omwana asoma. Then that was the time twali tugenda mu transition of power. Of course, ensi yali erimu kudduka. So tuli mu Aga Khan, tuli mu kudduka. Muzeyi believed his daughter tayagala muteeka mu mbeera eyo. Nandeeta ku ssomero eri ali ku kyalo, which is Kasubi Church of Uganda Primary School. N'omalira awo misomo. When never primary 4 to primary 7. Naye neebaza nnyo amasomero gaffe ag'e Uganda because they instill a sense of working hard. Kubanga teri kyabwerere mu ssomero, as you know, amasomero gaffe ag'eka. Nga mulina kusoma paka kiro. Mulina ebibuuzo mulina kusoma paka kiro. Awe nava ne ngenda St. Joseph's Nagalama. Secondary school.
from senior 1 to senior 4. Then I was actually doing most of the classes. I loved science. Why do I say this? Nazaalibwa mu kiseera nga HIV AIDS is taking over our country. Nga baganda baffe bakeera ku makya n'olaba omuntu gwe wali omanyi naye n'afuuka dry bones. Yeah. Kati ng'omwana omuto, you know, even in the community, nembuuza baganda bange ne muzeeyi ne mugamba taata lwaki abantu bafa? Kubanga mmanyi bw'obeera omulwadde ogenda mu ddwaliro. N'agamba munaye teri malagala. Obulwadde buno obwajja tebulina malagala. Kati omwana omuto ne neegamba nti bwe nkula njagala fuuka musawo. Onoonyeza abantu abeddagala. So that is the little voice. Okay. Lwakubanga ndaba almost every month nga tuziika awaka. Ate when nakulira we banzaalira was a burial site eya family yaffe yonna. So you can imagine. So then I want to venture into oyinza ogamba, how did you finish your senior 5 and senior 6? Njogedde ku taata sogedde ku maama. Abamanyi mama wange ye mukyala Jane Muteteri Mutagubya era akyali Uganda. Naye her journey goes back to Rwanda. Okay. Mama ava Rwanda. Naye journey ye eyalumuŋŋamba nsaba Mukama mpa ekisa nsobola ogyogerako. Actually allow her to talk about her journey. Tujja kuleeta atuyogere ku journey y'abazadde kati twagala gwe. Ye mama. Kati yo mama naye yaveeyo e Rwanda in the 50s we waliyo olutalo lwe batayogerako tumanyirwa 94. Kati na journey too naye n'afiirwako omuzadde w'omu. Then that is how she ended up meeting taata wange mu Uganda. Naye kati bwe nali mu senior 4 nga sinaba gye malako muzeeyi n'afa. And it was the source of our income. Okay. As a little kid nange kyannuma nnyo kubanga he was my hope. As much as n'abaganda nange bali batuyamba and family members. Naye lwakuba that's the time bakojja baffe baddayo e Rwanda. Okay. Ne bagamba maama abaana baleete tubatwale tubasomese. So I'm also proud to say namala my senior 5 and 6 in Rwanda International Academy. Ebukojja. Kati awo when nava okujja wano in 99. Okay, maze senior 6 nojja wano. Yes, ma'am. That's inspiring. Yes, ma'am. Kakati bw'otuuka wano. Otuukira wa era ojja with what dream? Yes. Oba gwe bakutaddemu nti ogenda mu America kukola ki? Era gwe nga gwe bagambye bayinza okugamba genda okole kino genda osome naye nga gwogamba nze bwe ntuuka eyo nkola kino. What was your dream that you came to pursue here in America? Kati if you remember when nkugambye nti nno bwe nali nkula nga ndaba baganda nga bafa ba cousins bafa abantu b'okukyalo bafa, I always wanted again to be a doctor when I grow up. Era Mukama bwe yatuwa omukisa najja ne muganda wange Britain Mutagubya. He's an interpreter mu church ya Pastor Kasozi wano. Ne cousin waffe Henry Masembe, he also lives here. Bwe twajja era nze nga Lydia, that was an escape from the struggle gye twalimu eka to now okufuna an opportunity okujja okumaliriza emisomo gyange. Okay. So ntuuka wano natuukira of course wa mukulu waffe Brewer Namata. Twali tubeera wano Waltham, Prospect Street. Era wano tosobola kumbuza bwe nzija mmanyi buli luguudo kaalo kaffe. So bwe tujja wano of course as any immigrant ate you have this dream. I started enrolling in universities. Okay. Twatandikira Mass Bay Community College. And by then 2000 nga bannayuganda bonna gye bali. Naye lwakuba era kyekyo lwaki nja kugenda mbu lwaki kati nayingidde mu Unaa to be the vice president or just to seek an opportunity to serve and give back. Kubanga bwe twajja there was no space wosobola okutuuka n'obuuza njagala kukola kino nkikole ntya. Naye lwakuba you have this dream, you just want to go and knock at every door. Nomala gatomera gwe nogana nofuna classes kwa manyi if to be a doctor njagala nsoma biology, nja kusoma chemistry, nja kusoma
So that's what I did. Era nga mama nkola emisana n'ekiro to be able to go to school. Nali simanyi what a weekend is, wano Waltham. Nali simanyi what a holiday is. Possibly the only holidays we went to was because Labor Day weekend, of course, twabera amasomero. And that's why when my family introduced me to Unaa. Okay. Era nga Labor Day weekend, most years nga tugenda mu Unaa. But of course, nokomawo and you go on to your journey. Bwe nava ku Mass Bay, neyongerayo nafuna omukwano gwange yangamba, Lydia, osoma bulungi, why don't we go enroll in a major university? So nengenda ku Northeastern University. So Northeastern University, I signed up for biotechnology, whereby kati omugugu gwa medical school gwali munene, because you're talking about thousands and thousands of dollars. Ngandaba wadde nkola, there's no opportunity for that. Oli immigrant, techino Lydia, I'm so free to say it, toina bipapula. You pay as an international student for years. I can break numbers. Kubanga then, if you're a resident, you could pay only about $45 to accredit. Some classes have 4 credits, others 5. Now, as an international student, you could pay as much as $200 to $300 a credit. Wow. But in a class, I'm in 4 credits, 5 credits. Ngabantu bamanyi mugugu gwe wetisse negwe ng'olina ekirooto kyo. Olwana nakyo kamanyi ne bwe kiba ki. Olwana nakyo ne bwe kiba ki. Then that is why I found myself nga ndaba ne ku Northeastern gye ngenze naye ontomera bisenge. Nagezako genda mu financial aid offices. Okay. And the first question they ask you, where's your green card? Papula. Where's your passport? Olina papula. Wazalibwa wano notandika emboozi mbunedda. Najja buzi njagala kusoma. Ne bakuwa bill. Bill n'ogitunuulako nga togisobola. Nenganja kusoma. Naye nga Katonda alina wateekawo omuntu, I call them my guardian angels. Abakyala mbayita my guardian mothers. Ateekawo abantu in your journey. Ne bakulaba ne bagamba, what can I do for you? Nkuyambe ntya. That is when my journey ended up in California. In 2009, nafuna my green card. Era nengamba baganda bange. Bankubira simu ngetuuse. It was like on a Monday. Nengamba baganda bange on Friday. This is the last time you're seeing me. Ngenda California. Kati I can see my dream. Kubanga nali manyi nti nina kati green card. I can get grants. Yes. I can get scholarships. I can get financial aid. Nsobole kati ate okutandika olugendo lwange. Olw'okusoma ddala ky'oyagala. And can you imagine? It took me 10 years to get there. 10 years. That's what it's called, the journey. In 2009, nenyingira California, nentandika bupya buli kimu. Going back to ground zero. Wow. Leaving everything in Boston, Massachusetts. After Namaziga amangi, nene ngamba, you know what? Kasitamba nga nina omukka mu mawuggwe gange. I can always start. Ate nina obulwamu. You can always start again. And that's what I did. Olwaleero twenyumiririza mu ki buyigirize kiboolina bwe tukubira engalo. Mukama wa kisa. Omanyi before era baganda ngobeera n'agamba ne Lydia watandika ddi okwogera. Of course, being in a big family, ate okubeera omuto, ayingira kuba nali nsirika busirisi. Nga sagaana kwogera. Naye nga bwe natuuka e California, with my exposure, ebintu bye nakola wano, ebyo tujja byogerako edda, ebya invisible children, starting to be a voice of the voiceless. Natuuka California ne ngamba nabyo sijja bikomya, naye this is an opportunity for me nange ntandika okusoma. To be you. 10 years later,
today? Natandika at a community college. It's called Saddleback Community College. I graduated as and the president of Unaa students. I got my associates in biology and political science. Okay. And because of that, being a student body president and being in the Unaa society, nafuna guaranteed admission to all the universities in California, the UC, which is the University of California system. University of California elina 10 universities altogether. Okay. Katiawo nafuna, I applied, by the way, to about 13 universities across the diaspora. Na ye 3 of them gave me partial scholarships. The University of California ava inempa full scholarship. So of course, as God has it, nengamba awonja kwa mguwa dalu. So kantwalo mukisa mukama gwampadde. So 2 years ago, I graduated again with my bachelor's in biology and bachelor's in political science, but also as a student body president. I was serving more than 36,000 young Americans and some immigrants, of course. Nayenga mukama wamperedde ate omutima okugamba nsavinze in the American society. Nsobodde ogenda ku Capitol Hill, nsobodde to knock at doors of our leaders here, the late Ted Kennedy, the former senator of Massachusetts, John Kerry. Tubagambye ebitubonyabonya, not just back home, naye ne wano. Nengamba kati have been in Unaa for almost 20 years. Niyenga tugendayo for a holiday or something. For a holiday, nayenze nga nali n'omulamwa about 15 years ago. Nentandika okusaba presidents. Then President Afande Major Musisi, who we just celebrated, yayampa first opportunity okufuna emeza wetwatutunda t-shirts okuyamba abaana b'eggulu. So that instilled in me a sense of giving back more. Nengamba katika nyingire mu Unaa. Naye before that, bwe nalaba story y'abaana b'eggulu, ebintu bye bayitamu, olutawo lwe bayitamu. These are young kids who nabasalako amatu, babasazeeko ennyindo, babasazeeko emimwa, abamu they are amputated, babasazeeko emikono gyabwe, amagulu, abaana abavubuka babawa emmundu. Basoka kubattisa ba mu nyumba yaabwe. So with that, owadde omwana omuto who is not even a teenager yet, these are 9-year-olds, 10-year-olds, nobagamba basoka batabo mu nyumba. Why would they go kill a stranger? Of course. So there was so much evil that happened in northern Uganda for 20 years. Lydia, when I hear that story, invisible children, the 3 young Americans who went back home and captured that story. Up to today, I thank them because they made the woman I am today in the other aspect of okutandika okwogerera abantu baffe. Abatalina mwogezi. Nze kati bwe nalaba abaana abazungu bali busy on the streets of America, batandise to knock at doors of our leaders across the diaspora, nenga Lydia nkola ki? Era nga mbeera wano mu Waltham naye ng'oluusi ngenda nembula wiki namba. Ndi eyo nabo tutambula. Lumu twatambula the entire America, nga we are going to every major state capital. Every major. Twatandikira ne Boston. Era by then Senator John Kerry yajja ku mukolo gwaffe. And I was the leader to mobilize that event. Twafuna more than 18,000 people who came at the Boston Common. But twava wechirecho ne tutambula across America. Netugenda New York, netugenda Pittsburgh, netugenda our ultimate story. Twagala to raise awareness. Or to raise awareness. More to raise Uganda awareness. Abana babona. And that made an impact. Ate chenjagala okutegeeza abantu baffe, we were not raising awareness mbutwogereku oba twasheminge our government, no. Nenga twaga kugera mazima kyekigenda maaso. Kubanga if we are told Joseph Kony is raiding villages, abana baba abductinze, baba tute mu Garamba forest, there was a time this man had more than 300 young people. Bavude mu family zaabwe. There were mothers who were crying and fathers who were crying for their children.
kati gobayo tyamu in the safety of your home oli wano mu America no sirika. So Lydia naga sijja kusirika. Era that entire week we ended up on Oprah. Era twagenda wa Oprah and we lobbied for 2 days. Nga tuli outside the studio. Na tuyingizamu the following day. Nagamba waliwo wana abantu bali wabweru. They are talking about a story in Uganda. We need to hear about this. So nze kyenalaba bano abaana abazungu omutima gwe balina. Which was to speak for my own people. Nengamba Lydia no sigenda kusirika. Sawe natandika. Nyene mufu yakwatawo. Awe natandika. Tulaba bali batukabiddeko naye ate nze nyene bo. No sirika. Notandikira awo. Nemmala lumu nengenda eka. This was about 7 years ago. Era nengenda eggulu. And the stories were vivid. Ngolaba stations oba homes that were burnt. Ngera obsesa bukyali burnt. Abantu badduka, land is abantu badduse ku ttaka lyabwe. Abamu batambula ne bajja e Kampala oba ne bafuna obuddamu in other countries. Awate kiringa it stirred more for me ngamba sigenda kuddamu kusirika. Awo we twakomawo wano with the same group Invisible Children. We rallied Capitol Hill. Era in about 09, 07, 08, we were able to put a bill in the Congress. Ate bill was about Africa. It's the first African bill that was ever brought to Congress. Ngabagala to ask the Ugandan government to stop the rebel leader. Era as we speak, abantu amusirika mumanyi. Since then, temudanga mukuulira nti waliwo ekintu ekiri mu Northern Uganda. Funny. But we can't forget akyaliyo mu Garamba Forest with a generation that has never known peace. Oba tebabira nko mu bulamu ngaffe bwe tulimu. Bali mu forest. That's our country, Uganda. Awo bwe nali nga sinaba kutuuka mu university yange in 2014 ne mpulira another story of eddwaliro terina mazzi in Kumi district. Terina bikozesebwa. Naye kye nawulira kyali mu article ya Monitor. Nengamba Lydia nafunira mikono gyange basatu ne tulinya ennyonyi nakwata savings zange. Kyokka ama student okuforce wali busente butono ne tugenda Uganda. Era mama yankima ku airport ne mugamba mama nkwagala nnyo tujja kuddamu. Nengenda Kumi. Ne tugende Kumi. Ne tuka mu ddwaliro nga abaana basatu oba bana bali ku kitanda kyekimu. Omwana omu ayinza okubaza alina malaria, oli alina measles, oli alina birwadde ki, bali ku kitanda tebalina bitanda bimala. Abalwadde abamu beebaka ku ttaka. Eddwaliro terina mazzi ng'oliyingiramu noyagala n'okudduka. Ekivundo. Wavisinga kagawerako oba eryo limu? Lyali limu eryo eryantwala kubanga lyali omutima. Okumanya nti ne bwe wandivisitinze ekagawera 3 oba 5. Nagendako ku sorority. Osanga byandibadde. Nga byonna bye bimu. Nemmala ne twagenda okulaba oluusi mu nnaku nga 3 mu week teri masannyalaze. Kati mama oba yagala C-section, what happens to her and the baby? Bafa bufi. It's a government hospital but also a trauma institution whereby eriku highway accidents zonna eziva Kampala to Soroti batandikira awo kubanga Soroti is another 45 minutes down that same road. Kati baba batandikira awo kati baba bagala operation oyo naye nga agenze. So nalaba ebintu bingi nnyo era bwe nakomawo awo we nali mu Irvine Nyingide University nentandika okutambuza kati the story of this hospital. Era awo nentandika my own non-profit gye tuyita Love a Community kubanga manyi Katonda yatugamba ekintu ekisinga gwe mukwano. Ate kati ekiroto kyange is to build communities. Okay. Is to empower communities. So Love a Community organization became my now baby. Jembadde ntambuza for about 6 years. Twasobola okuteekayo new water system mu ddwaliro Ekumi at Tree Hospital. This hospital serves more than 250,000 patients. This serving us 7 districts. Awo na Bukedia, Bolira around Kumi,
bonna bagenda mu ddwaliro eryo. Twasobola okuteekayo solar panels. Twasobola okuteekayo refrigerator kubanga nayo yali efa nga mwembeera vaccines mwembeera ebirala. Lydia era ekirala kye nnakola kubanga kati nali nfunye obusobozi obwogenda ku zino enzigi z'abakulu wano mu America n'enkonkona. Era bwe twava Ekkuumi nagenda wa Dr. Ruhankana Rugonda, who was then the Minister of Health. Ne mukonkona ne mugamba sebo omanyi nti eddwaliro waliddayo terina mazzi. Yali akimanyi? Yangamba nti yali akimanyi naye balina ebizibu bingi nnyo ku list. Ne mugamba it's not right. Eddwaliro si kikulu nnyo. N'obutabo bwokka obutono bw'ensomye. Amazzi so vital. Water is health. Kati eddwaliro wera nga terina mazzi, then what? Did he act? Ne mukama yatusobozesa. About a month later ne mpulira nti government yasobola okuweerezaayo ssente mu ddwaliro eryo. So nendaba nti naffe abantu abali mu diaspora tulina amaanyi. Bwe tugenda ne tukonkona abantu baffe abali eka bajja tuwuliriza. Era njagala okugamba kubanga tomukonkona lumu. Olemerako? Nakonkona naye nkuba amasimu. Of course nze wano nsendinze emails. Era an article came out nti baweereza ssente. And of course with corruption in Uganda. Sente zaali mu RDC's office for more than a year. Era paka bwe nalinnya ennyonyi n'enzirayo. So bingi nnyo naye awo wendi kati. Tweyanziza omutima ogwo ogw'okwagala ensi yo, ogw'okwagala okuyamba abatayambika ate nga naawe okyetaaga obuyambi because by then you're still a student. Weetaaga help naye ne werekereza sobola okuyamba abala. Mpozi Lydia tukulabye nga watandikira wano Boston nga tukyakula okyalina mwana muto. Ng'ogenda okonkona nga bw'ogambye ku nzigi z'abakulu abo ng'otwalayo ensonga ez'okubonaabona kw'abaana e Uganda. What was the reaction by then? Oba n'olwaliro kyakikola. Olowooza gavumenti eno n'abantu abo b'okonkona ki kye balowooza mu pride yo gy'obeera batwalidde? Ogamba wano obeeka? Wano bano abaffe aba wano. Bano aba wano ndowooza kisa kya Katonda. Nti tewali office gye nnyingiddemu ne batareactinga. Kubanga ate n'ekirala kye balaba nti ffe abaddugavu bwe tujja wano ba Africans, let me say. And I don't blame abantu baffe, buli omu alina struggle. Tuyinza kubanga oyagala kunoonya sente za renti, oyagala kunoonya sente za ssomero, ate gwe agenda n'otandika okonkona ku zino enzigi, ne weteekamu sente n'ogenda e Washington DC, oba n'ogenda any other person gweyagala okwogera naye. Ne time. So balaba nti batono nnyo kuffe abagenda ne twogera ebizibu byaffe. Ate ne twerabira nti eddoboozi lyaffe liri powerful. Bwe tubatuukirira bawulira essanyu. Era we nagambidde nti nsanze abamu bagamba what can I do to help? What can I do to help? Kubanga basinga bagamba teri muna Uganda abajja ne batugamba ebintu bwe biti. Kale gye bali naye batono. Ate ekyandi kutaddewo embeera esobozesa naffe batuyambe wano. Bayambe n'abantu baffe. Baagala kulaba nga naffe twekolamu omulimu. Nga tweyamba. Nga naffe tweyamba. Tweyamba tutya. Tetutuula wano butuuzi. Ffe abagenda okugenda tukonkone ku our state capital wano Boston, Massachusetts. It's just a 20 minutes drive. Ate numbers matter, by the way. Bwe mugamba nti mugenda kukola weekend. We have to mobilize weekend. Okay, in a big group. Ne mobilize a weekend. Ne mugamba tugenda in front of the state capital. Tubeeraawo tubagambe bannange tuyina kye twagala okubagamba. Eventually they will. Kino kye kituluma. Even I'm talking about issues as idnaffe wano. We can talk about immigration. Omuntu nojja wano nga tulina musango gwakoze. Yene wesanga nga bakusibye. Ng'omusango gwokka gw'olina kujja mu America to get a better life. Kati ffe otwokamu omulimu Mukama bayambye. Ne tugenda ne tukonkona ku nzigi z'abaana abakulu ne tubuga bannange. Abantu baffe tebalina musango gwe bazizza. You think they will listen? They will. And they do. Okay. They do.
naye lwakuba naffe tuli the political climate tetuyamba nnyo right now. Naye nga waliwo abafuzi abali mu Congress. Ate all the work is done in the Congress, by the way. Okay. So bwe tugenda tukonkona ate ffe tubalonda. Era kansubire nti buli munnayuganda yenna mpulira oba ndaba. November 3rd lunaku lwa kulonda. Temusigala waka. Temusigala waka mwabalina omukisa ogw'okulonda. Mugende mulonde abafuzi ddala abanaatuyamba ate mubamanyi. If you don't do your research, ne bwe mutalonda bala ne babalondera, that is why we have the leaders we have today. I know. Because Lydia ogambye nti ffe kitukakatako bwe twesi tulane tugenda tukonkona, they are ready to listen. Munnayuganda akugamba eyo ŋŋendayo ntya, sirina bipapula, sirina kino, simanyina kye nnaayogerayo, simanyi oba na poliisi ebiri eyo. What would you say to such a Ugandan atalina bipapula naye ng'ate osanga yandyagadde okuba kugenda okwogera? Njagadde nnyo ekibuuzo ky'obuuziza maama. This I don't think but I believe. Twava mu nsi where we were instilled fear. Tumanyi ebintu bya gavumenti oba n'olaba abasirikale odduka buddusi. Kati ne tujja wano tulowooza nti n'abafuzi ba wano kye bagenda otukola. N'ogenda n'okonkona ku office ya governor n'olowooza agenda kuyitira abasirikale. No. Sirina bwe ŋŋenda kukonkona yeeyo. No. Atajja kwaniza walidde jo afande bwe yagambye. Yajja hano ne ŋŋenda ne tukubira office ya then Senator John Kerry. Ne tugendayo. The late Ted Kennedy. Ne tugendayo. Nga tebatu ababuuziza bipapula. So you'd encourage that person asobola okuba eddoboozi nti totyayo tebagenda kusaba bipapula. But you can go and say something. Lydia, I even advocated in Congress in 2006, 7, 8. Ebipapula yange nabifuna mu 2009. Tewali yambuza anything oba olina ekipapula batolina. Ne baalaba omwana omuwala afiirirwa ensi ye, afiirirwa banne, bawala banne, bavubuka banne, abatasobodde kubeera mu nnyumba z'abazadde baabwe nabo baleko ng'abaana bakule ng'abaana abatasobodde genda mu ssomero abali mu nsiko kati oli naye akutunuulira n'agamba talina na biseera kubuuza bipapula byo kubanga ye alaba nsonga ekuleese naye ate abantu baffe nabo mbasaasira tobanenya kubanga omuntu yajja wano naye nga nange bwe nalina ekirooto buli omu alina ekirooto kye ate buli omu alina omugugu gwe oyinza okulaba ng'omuntu ali wano nga yalabirira famire ye y'abantu abiri kati n'agamba bwe naava ku mulimu ne bangoba ate n'emirimu gye tukola nagyo bwe naava ku mulimu just even for a couple hours bosi ayinza ongamba wabaddewa bwe bangoba ani anaabira maama wange Uganda ani anaabira taata wange ani anasasula rent wano rent bosi ajagala landlord on the day kyena kitutiisa okwevaamu gaa nti kanzita obudde ngende nange ntuule mu layini ogenda okubeera naye ate tekigaana bw'oba nga osobola okuyamba omuntu eyeewaddeyo okgenda nekyo tuyinza okukikola kubanga waliwo offices zetwagendamu nga tuli abantu 5 abantu 10 nga si bangi waliwo olunaku twali abaana 12 twali 15 some other place twali about 40 of us we twali ku opera so waliwo bwe muyinza okusindika bo nga beewaddeyo mugende mutukiikirire ka transport kaako era tekiba kuwa kya covid ono Lydia kyekyalindesikindese mu Unaa twali tugenda kutandika our mobilizations nga tugenda kutandika to lobby our leaders here on the issues affecting us especially here in the diaspora. Tulina abantu baffe bali homeless. Why? Tulina abantu baffe bali makomera. Why? Bawangaliddeyo. Tulina abantu baffe beetaaga a little help. Naye asobola okubeera ku magulu ge atandika okutambuza obulamu bwe banoonya mirimu. So tulina wano Waltham waliwo governor mayor omukyala ayagala nnyo bannayuganda twalinayo naffe munnaffe nga naye she was on the seat
so eje emirimu gye twetaddemu nga ffe bannayuganda especially here in Waltham omuli bannayuganda abangi ne tugamba tugenda konkona abakulu baffe bano ate si lunaku lumu seebiri waliyo n'okuba amasimu so batusobola kuva ku mulimu amasimu gaagano tubeerako nnyo n'olaba WhatsApp ng'ejjude everyday waliyo namba zosobola okuba amasimu era ojja kubeera ng'oziwa bannayuganda abasobola okubeera nti bakuba amasimu oba beetaaga obuyambi oba bazitegese ojja kuba ozituwa tuziweeyo kubanga bangi bannayuganda bali wano oluusi nga beetaaga obuyambi but they don't know where to go who to ask oba okutumira ne bafiira eyo oluusi abamu batulugunyizibwa ate nga batulugunyizibwa bannayuganda bannaabwe bonna so nga yendese ku nsonga ya Unaa era tukwenyumirizaamu okubeera nti kati gwe vice president wa Unaa naye kibiina kino kyatandika emyaka mingi emabega nga kiyamba bannayuganda abali wano North America twalayo ensonga zaffe tusinkana naye ne kijja ebiseera gye bivuddeko nga kigenda ate kitwalibwa abatali wano ne tubeera n'okutuuka okulonda okuba akalulu batikka wakiri ennyonyi nnamba bajje mugende mukubire oyo awagira gavumenti naye nga awagira gavumenti tagenda kwogera nsonga za bannayuganda abayita mu kye bayitamu wano mu diaspora oba mu America ekibiina we kiri kati gwe nga vice president abaaka kitwala mpozi nga bagenda nti covid plan kije mulina okulaba nti kibiina kino kiva eri gye kyali kiwabidde kidde mu line kibeere nti bannayuganda abali wano bekirina okubeera nti kiyamba bakyenyumirizaamu. Weebale nnyo maama okubuuza ekibuuzo ekyo era y'ensonga abamu ku ffe twagenda mu Unaa mbadde ngenda mu Unaa for about 20 years now neera nga bwe nagambye other than ogenda ne family nayingiramu then making sure nti nfuna nange platform nali on so many political platforms era nga the discussion was the struggle between the issue in northern Uganda and the leaders in Uganda nene ngamba lwaki tetugenda ne twekolamu omulimu ne tusobola okukyusa ekitongole kyaffe ne kibanga kyaffe abantu wano mu diaspora naye lwakuba twakatandika omwaka gubadde gumu ogwakayitawo tekibadde kyangu okusobola okukola bye twagala okukola especially with covid naye nga sijja gamba nti no tetulina bye tukoze tulina bingi nnyo bye tukoze era bwe najja ku platform yange nagamba nti njagala kuyamba tuyambe especially abavubuka ddoboozi kiri nyinza obbawa kikyenyinza obayamba okubalaga nti osobola kukola kino oba bye nayitamu nange mbibagambe kino kye nayitamu ate nga saagala bagwe mu mitego gye nagwamu banjagala bagambe kino kye mulina okukola era mbadde ne forums nga 3 awo waliwo endala ezijja then another issue yali ku platform yange was about immigration era nga bwe njogedde olugendo lwange okumala emyaka 10 mu America abangi nnyo basusiza nawo waliwo abalimu 2-3 nga bakyapatikana neŋŋamba tugenda kutandika somewhere tuyamba abantu baffe naye ekintu ekyasinga okunnuma abantu baffe bali mu makomera nga tebalina musango gwe bazza okujjako bali bazze kubeera nga nze bwendi kunoonya bulamu naye ne basibibwa kunoonya bulamu naye Mukama atuwadde ekisa nina abamu benkola nabo mu Unaa abakulu abamu twakasobola okujjayo abaana bana naye lwakuba njagala to protect their identity for now tujja kusobola obbawogirako in the near future bano abaana bampita maama naye nga bantu bakulu balina families e Uganda abamu abala bavubuka naye waliwo council member omulala gwenkolagana naye ali Colorado bamwita Ponte yafa ye kye yakola yampa ennyumba yawutuwa ennyumba kati bwe bavaayo tubafunira tiketi ne baga kati babeera naye kye tukola tubafunira social security numbers balina social security numbers right away kati awo it gives them access nabo ne basobola okwekolera emirimu ababiri batandise dde okukola kati owokusatu gwe tuyamba omulala ye bwe yavaayo yagenda wa muganda we era alina muganda we naye bano basatu bali noyo counselor kati tutaddewo what they call a 90-day program whereby
eno process gye bayitamu bwe bajja ne bafuna ne basobola okufuna social security number. Ate this time around mukama yatuwadde ekisa tezirwawo. Okay. So ebafuna social security number then nabayamba ne basobola okufuna emirimu. Kati awo omuntu naye asobola okukwebererawo bagobadde n'emmotoka zaabwe, then after 3 months possibly moving out basobola okufuna ennyumba zaabwe nabo. Gina emyezi 3 tebasasula rent. Okay. So we do what we can to support them. Naye ng'ekyo kyeneyagalizaamu nti even during this COVID tusobodde okuyamba abantu. Ekiyamba abantu. Mwalaba virtual forums etwalina tetwasobola kubeera na convention eri physical. Yes. Because of COVID. Naye nga discussions ezaaliwo. Twalina immigration forum, twalina youth forums, women's forums, then tulina n'abantu baffe abali wano abakola emirimu era nga afande musi okuzimba eddwaliro gye yava. Twaleeta abantu abamu abasobola okujja okwogera ku mirimu gye bakoze as nga bannayuganda basobodde to give back to their country. So n'ekyo nakyo twagala to empower n'abo ate era nga bwe nkugambye gwe oba tosobola waliwo omuntu alina eddwaliro muweeyo, waliwo omuntu alina business eyamba abaana with autism, waliwo omuntu alina business ye nga te business gyakola eyamba abantu abali eka n'abasobola okuba employinga. So tulina naffe okwekolamu omulimu especially in the diaspora to empower each other. Kubanga si kyangu, Lydia, I know what it means to have a non-profit. Ate nga naawe olina okwefaako. Ate kati oyingidde mu Unaa, ate kati so tumanyi nti mpozi omulabi waffe wa AITV tuli mu program The Journey nga tulina omugenyi waffe tutunuulira the journey of Lydia Natooro, the Vice President of Unaa, Uganda North American Association. Ekibiina kino kitwala nga bannayuganda tutunuulira obulamu bwe wajayise naki bwayiseemu. Gwe naali eyo munnange naawe noolaba. Wow, you can copy a leaf here and there. Abadde aweddemu essuubi, abadde anoonya ekyokukola, tomanyi how to knock doors tubitya nti tebo tugendeyo bayinza otusiba aze tuzamanyi nti munange osobola ogenda nayogera ensonga yo nga tosubiddwa nga tetubuuziddwa mpapula. Saawa eno osobola okumukubira ku ssimu. Essimu yaffe enjini yaffe ajja giteekawo ku screens. Osobola okukuba ku ssimu n'obuuza oba n'obaako kyowabula. Oyagala kubuuza ku kya Unaa ali wano asobola okukiddamu. Olwedde akunnyonnyodde tetwasobola kubeera na Unaa convention olw'okubanga olwa COVID embeera buli omu gy'ategeera. Naye bw'oba olina kyoyagala okubuuza kino ekibiina kyammwe nga bannayuganda, you can call in on that number agenda kubeera yitawo ku screen yo n'obaako ekibuuzo ky'obuuza naye nga webale kubeerayo. Ate mpozi kyenkusaba nti tubeerawo puroguramu eno ebeerawo buli lwa Sunday akawungeezi, era bw'ogenda ku mukutu gwaffe YouTube yaffe AITV Boston, subscribe nyoga akapeesa ako osobola okubeera nti osobola okufuna notification buli tugoyinga live, osobola okubeera nti otulaba. Ate naawe ali eyo ng'owulira sikumanyi sinnakutuukako naye nga you have a story of your journey esobola okwencouraginga abantu, esobola okubazaamu amaanyi, olina kyoyambye oba ekyokuyigira kyetuyinza okuyigirako, you can call us on that number. Naawe n'osaba nojja to be my guest in studio ensi obawulire story yo ate tukuziyigireko otuzeemu amaanyi, especially our youth. Twagala nnyo okwencouraginga abaana baffe abato n'okuba nti tubawa ekyokukola n'okubalagirira kiki balina okufuna naddala engeri gye tuli nti tuli bagwira. Kale osobola okukuba essimu eyo n'osaba okujja okubeera a guest on this program The Journey. Ate naawe ali eyawulira nti you want to sponsor this program, naawe tukubira essimu. Osobola okugaa nti eba ne program eno nnungi oba eyigiriza oba ki, nze mbataddemu ssente musobole okubeera studio nti zikola ki, studio yaffe etambula ebeerawo nga tubeera nga tukuweereza buli kaseera. Oyinza otukubira naawe ku ssimu, you can send us an email at info@aitv.com. tubeere nti tusobola okukwatagana, you can sponsor any show on our television.
tukyagenda mu maaso naye nga akwajagadde okakubuulira Lydia. Anjima. Unaa tulaba nti gavumenti ebadde bateekamu ssente gwe wakagendayo naye emyaka giri ebadde eweereza ssente era zibadde ziyombya nnyo bannayuganda bibagulirira ne mutukolera ebikola kyebiyamba gavumenti naye ng'abantu bagamba ssente zino tebalaba nnyo kyeziyamba bannayuganda ezibadde ziweebwa Unaa. Munnayuganda nga bweyogedde asibwa n'abonaabona ne banoonya kati mmwe olwaleero musuubira kukyusa mutya ssente ezo bwe zinajjanga. What is going to be your accountability eri bannayuganda kubanga zino ssente ziba zimu wa musolo ate mwe bennyini gwe muwanga musindika essente ate zibakwatako ne batuweereza okutuyamba. How are you going to show people that you are really accountable to this money era mukoze ABC wadde kati omaze okutulaga nti muyambyeko ku baana which you really appreciate. So in the future what are you going to do? Ekyo ekibuuzo weebali kibuuza kubanga abantu baffe balina okutegeera ssente kyezijja mu Unaa ate ziragawa. Ssente ze za Unaa ekitundu kyazo kigenda mu kuyamba convention. Then ekitundu ekirala ne kigenda mu communities. Okay. Era kyava dda nga abakulu abaasookayo be basaba ssente ezo naye tugenza okulaba emyaka gye gyeyongeddeyo ate emboozi ekyuse emboozi ekyuka etya abantu balaba bafiiringa kino ekintu nti zino ssente zirabika si zirabika zaatwawula nga bannayuganda wano mu diaspora ne wabeerawo awamu ne bava namu Unaa. Kati ffe nga ffe abantu abakirimu nga abatambuza Unaa tulina okwekolamu omulimu ne tulaba ddala twagala kuluzinga bantu oba tugenda kuluzinga ssente zino kubanga nga bannayuganda bali mu diaspora tuyinza okwekolamu omulimu siraba lwaki zino ssente zitwawula nga bannayuganda bwe tuba ddala nga twagala organization yaffe which I believe every Ugandan actually should strive to be a Unaa member. Okay. Era ngenda kuyisawo akalango $2 to renew your registration. Era because of COVID tuyongezaayo deadline egenda kuba end of this year. December 31st, you still have this opportunity to join this great organization. Okubeera new member, it's $50. Okay. Why do I say that? This is the time for bannayuganda naffe twekolemu omulimu. Tugambe nti ate ekitongole kyammwe si kyaffe be muteekayo mu ntebe. Tugambe nti ffenna tutuule wamu tugambe nti zino ssente tugenda zikomya. Naye bwe tuzikomya, bannayuganda mu diaspora naffe twekolemu omulimu. Kubanga the truth is, tutuuka okusasula hotel nga tewalina down payment. Abantu baffe balwawo to register. Yes. So ssente za registrations ezituyamba. Ssente za membership oziwulidde. Eza registration be bannayuganda oba convention eri San Francisco ne mu registering for the convention. Ezo ssente zeziyamba to run the convention. Naye lwakuba reality is abantu baffe abamu balwawo. Kati kano ne kabanga ke kabadde kayamba okuteekayo. Kana akabaweerezebwa. Naye kati mpozi osijiro simba wakati awo kansoke mbawe enamba y'essimu bagikubire oba nnyonnyole naddala ssente ezo bangi bavaamu nga bagamba nti gavumenti ebawa ssente ezo esobola okufuga bannayuganda ebweru nga edictatinga terms zetulina okutambulirako kyonna okyogera naye omulabi waffe ennamba gy'osobola okukuba eri 978 413 6249 978 413 6249. Sobola okukuba essaawa eno n'obuuza Lydia kyoyagala okubuuza kusinziira ku story ye bwagikuwadde 978 413 6249. Oyinza okuweereza message ku WhatsApp bw'oba toyagadde kuba you can send your message via WhatsApp 978 413 6249. Tugende maaso Lydia nga otunnyonnyolaawo kubanga abangi bavaamu nti ekibiina kati kya movement abatabikkiriza tetukyalimu. Waliwo n'ebirala bibaddewo bwe twogera ku movement bwe yajja mu Unaa nti abantu baalaba
waliwo abakulu be bakozesa basobole okumakinga sure wasimu ekubye tulindeko Jinda kwa waliwo akubye wano. Hello? Yes, sebo oli kumpewo. Nange twala okubebaza omulimu tukozeemu. Weewaawo sebo. Amanya n'eddoboozi. Ono recent kubiddewo wasamuwano. Okay. Nina ebibuuzo nga bina. Naye kusooka byonna mbeebaza ndamukyala Lydia mulimu gw'okola gw'ettendo. Okay. Oli mulungi nnyo okuyamba Abannayuganda. Ekibuuzo ekisooka. Unaa yafuuka political party oba kyafuuka ki party kigatta Bannayuganda oba kirina ekigendererwa ekirala nga kyo kibiina kya Unaa? Ekyokubiri sebo. Ekibuuzo ekyokubiri. Mmwe ng'abakulembeze ba Unaa mukozeewo ki okugatta abantu abayingira Unaa? Ekyokusatu naye bondo tunakoma ku bisatu ndowooza. Ekibuuzo ekyokusatu mbuuza nti Bannayuganda ffenna abali mu Amerika abakulu abo ba Lydia kiki kyebalaba mu maaso kyebasobola okukolawo kati tusobola tugatta ffenna mu maaso tuba nga ffenna tulisubscribe under one body neyanze. Webale nnyo bajja kuddamu tukyagenda mu maaso mpozi obadde oyagala osokoddemu ebibuuzo ebyo biri bisatu wangu oba oyagala omala ekyo obadde oyogera? I think kijagenda n'ebibuuzo mwami Kawalya endabye erinnya lye ye mwami Kawalya. Mwami Kawalya okuddamu weebale nnyo okubuuza ebibuuzo ebyo era mpandiise wano n'ogamba nti ekibuuzo ekisooka Unaa yafuuka political party oba kibiina kyaffe wano. Waliwo ebigambo byesagenda kulyamu nti era kyekyo lwaki abantu abamu abasinga baaleka ekitongole kyaffe ekirungi ne basalawo okutandikawo ebintu byabwe ebirala. Which for me I believe tuli mu nsi where everyone has a right. Era bwe balabanga ekintu ekiri kituufu abamu tebagenda kusigala. Era nga bwe nkugambye nti Unaa nakagiyingiramu as of last year. Era omulimu ffe abalimu gwe twagala okukola kati kwe kutandika okuyita abantu baffe we may come together as Ugandans in the diaspora. Lydia, that is my ultimate mission if need be. Era nga bwe nkugambye nti tewali ensonga lwaki zino ssente zaawula Bannayuganda. Era kye twagala okukola ebimu ku bintu tuleete eddoboozi lino mu bantu in communities. Era nga nkugambye twali tutaddewo program nga tugenda kutandika okujja mu communities tutandike okuwuliriza abantu naye COVID n'atuyisa bubi naye Katonda tuwadde omukisa katuyina Zoom. And you have other avenues like and here, you have other TV, avenues like here, right here, right? Kati ekyo kintwala okugamba nti tukoze tutya okujoininga abantu baffe oba okubayamba now and in the future bino biringenda bigatta. Era omulimu omulala gwe nali ntandiseewo ate si kwekwasa Zoom naye twali tutandise a dialogue n'ambassador nga twagala tuleete resources in communities. Kubanga abantu abasingira nga bwe twogedde ku bintu bya activism abantu tebasobola kumala gatambula bagende Washington DC just like that. Era tumanyi nti nno abantu abasinga baagala to renew their passports. Okay. Abantu baagala to get the new East African passport. Then n'endangamuntu. Bino ebintu twabyogerako pretty much before COVID hit n'ambassador. Naye by then waliwo ebyuma ebimu nga tebinaba kubeerawo into mu office ate nga akyamaliza emboozi n'abakulu beeka.
naye as we speak some things are put into place era tugenda kulaba engeri gye tuleeta at least some of those resources in our communities. Like tutandika okufuna endangamuntu to renew your passports. To get the East African passport naye nga the hope for the future of the diaspora era take this from me waliwo abakulembeze abamu era walaba abamuyita afande naawe she's our Madam Speaker eyogera bulungi nnyo twagala kulabanga Unaa ekomawo mu mikono gy'abantu in the diaspora. This organization is for us here in the diaspora. So era sibe Uganda era ne government teyinza kubeeramu na mukono gwonna naye nga lwakuba ye government etufuga there could be an opportunity for a dialogue, not pretty much bonga nga bwe balinamu omukono ogusinga omukono gwina kuba gwaffe wano mu diaspora era that is our mission. Kyenjagala obbazaamu amaanyi, it's not going to be an overnight work or job. Kigenda tutwalira oba myezi oba myaka naye ngenza okuwulira nga buli omu kyayogerako era as the Vice President my mandate is actually work with diaspora communities. Okay. So not with the Ugandan authorities. Not with the Ugandan authorities. So abantu baffe baba baagala ekitongole kyaffe kikomewo mu mikono gyaffe nga bwe kyatandika omulama gwe twatandikirako. Okay. Then this is the time by the way era mulaba n'ekiri eka abantu baagala government erina kubeera mu mikono gy'abantu, government bye bantu. So ne Unaa nayo ye bantu. Tuyenze tuyanze ngendo zomuzeemu. Yes, tujja kudda okwogerako ku biri eka naye njagala omale ekya Unaa kino nti Unaa waliwo Unaa causes yava mu Unaa baali nkakasa nti disgruntled ne bagamba bino ba government ebitutte katukole ekyaffe. Do you have a plan okudde ebibiina bino byombi okwegatta tubeere nti bannayuganda bali mu North America twogeze eddoboozi limu tulina ekibiina kimu kye twenyumirizaamu ekitutwala we tugenda twogera ensonga zaffe we tusuubira okuyiga bye tulina okuyiga we tusuubira kwegamba okutukumaakuma singa we tunadde eno Unaa ate eno Unaa causes ate byonna byebimu ate bonna abantu bebamu kati ate ne tubanga waliwo okukubagana naawe Empower. Do you see a future of joining these two? Webali nnyo okubuuza ekibuuzo ekyo maama era mbadde njogera nnyo n'abakulu ba Unaa causes kubanga nze nange siraba any reason sinzagana muntu okola kintu kyayagala by the way era nga bwe nga wena democratic country naye nga siraba lwaki tweyawula nnyo bwe tutyo siraba lwaki twesika nnyo nga bannayuganda ate singa tutegeera nga bannayuganda amaanyi ge tulina wano mu diaspora maanyi mangi nnyo bwe twekolamu omulimu nga tulina ekintu kyaffe ekitongole kyaffe nga tuli kitole. You have no idea how we can move the Congress. Yes. You have no idea how we can now start lobbying for housing. Ezabantu baffe. Abatasobola kusosola sente nyingi nnyo. You have no idea how we can start actually lobbying for scholarships. Wadde tuyinza okukikola ng'omuntu mu babiri oba abantu bataano. Naye nga the power is in numbers. Yes. Kati bannayuganda ffenna bwe tugamba nti nno lwaki ffenna tetudda mu Unaa ne tubeera ne Unaa emu ne tuba n'ekitongole nga kyaffe ng'abantu naye lwakuba emboozi yakyuka nedda mu byobufuzi ate bali ne balaba nti nedda tetugenda kubeera naffe nga tuli mu kitongole bwe kiti naye nga the hope is singa ffenna twekuba mu mitima ddala tewali okwogereza tugeza nze nga Lydia Natooro as the Vice President I do that naye nga tewali nsonga lwaki ddala singa twekubamu omutima nga bannayuganda lwaki twesika emiguwa lwaki tulina ebitongole bibiri bisatu ate ffenna nga tuli bannayuganda we could do more together. Era n'omuganda agamba agali awamu ge galuma ennyama ya omulabi waffe okyali ne Lydia Natooro mu the journey. Osobola okuba essimu 978-413-6249 obeeko kyotugamba bw'oba olina kyoyagala okugamba naye njogera okujjukiza nti programu eno ebeerawo buli lwa Sunday
program eno tuleeta abantu abalina kye bakoledde, those who have impacted our community especially here in the US, ne bajja ne batuwa olugendo lwabwe olw'obulamu bwabwe to inspire those abali eyo abakya struggling to find themselves in the new land gye babazeemu as immigrants, especially our youth. Bwetumuleeta wano olabye byayogedde ofunyeemu womwetaaga wolooza nti ayinza okuyamba mu byakusoma mu byakola ki, so you can always call, you can always get to us. Ne bwoba okifunye oluvannyuma nogaa nti omukyala gwe mwakyazaawo Lydia bw'ati, njagala muntu sizeko eddoboozi lino, tuba tusobola okubafuna. Ate naawe ali eyo ng'owulira nti programu zino zetukola zikuyamba, you can choose to sponsor a program on AITV. YouTube channel yaffe eri AITV Boston, gendayo jakulaba ebitukola, subscribe, like ate sharingenga shows zaffe zino. Era ne ku Facebook tubeera live, Facebook page yaffe eri AITV, YouTube eri AITV Boston. Ojja kubangala ng'osangayo emirimu gyonna gye tukola wano. Pozi Lydia njagala nkuzeeko e Uganda. Mukyalo ono nja kuwa essimu ye kw'osobola okumusanga. Njagala nkuzeeko ke Uganda ebigenda mu maaso obiraba. Ate era mu kusinziira ku jja neyo ne story eyo ndabye nti oli muntu ayagala e Uganda ddala abavubuka. Olaba abavubuka engeri gye batulugunyizibwa, gye bawambibwa, gye baggweredde mu makomera naddala ebiseera bino eby'okugenda okulonda. Baana baffe abato abavubuka bakwatibwa out of nowhere nga tebalina musango gwe bazizza, ne bateekebwa mu makomera, tebawozesebwa, bali eyo bajjudde. Abafa be banogolayo ne batwala, whatever happens to them we don't know. Gwe ng'omulwanizi w'eddembe ly'abaana banno abavubuka banna-Uganda, what do you say to our government, like especially if you have a chance to go and knock to their doors? What do you have to say about the current situation as we approach 2021? I know. Webale nnyo okubuuza ekibuuzo ekyo maama. Of course we're approaching the time of election mu nsi yaffe. Era njagala okuyimirira nga Lydia Natooro, a daughter of Uganda, and say I am so honored and proud to know a young man stepped up, Honorable Kyagulanyi, to literally speak for the people, to literally be the voice of the people. N'alwanira eddembe ly'omuntu. Naye lwakuba yayimuka n'atandika okukola ekintu abalala kye batasobodde kukola. Ate kye yakola ekisinza okumuteeka waggulu ennyo, yayogera eri emitima gy'abavubuka. Awo nalyoka afuna abaana abavubuka bamugoberedde, bazze on his side, so that the power he has gained netandika okukankanya abali mu bufuzi. Naye we are in a time where there is no reason why a leadership can pretty much brutalize people just because they are standing on truth, just because they want to see justice in their country, just because they want to see truth, just because they want to be free. So ekizibu ekiri mu nsi yaffe n'abafuzi okulaba nti the police that needs to protect our people, they are the ones who are brutalizing our people. Police erina okuyamba abantu, yekwata emigo n'etandika okukuba. N'olaba omusajja omusirikale omukulu n'akuba omukyala omukulu, n'amukuba emigo ate n'amala n'atambula n'agenda n'aseka. N'olaba ne bakwata ebyo bye bakozesa tear gas, ne baspringa tear gas n'ayingira mu nnyumba n'affecting omwana omuto, a baby. Ebyo ne byonna tubirabye. Abana bali ku street, they just want freedom. They just want to see free and fair elections. They just want to see a safe and good transition of power from one leader to another. Naye unfortunate enough, ensi yaffe olabira ddala there's just one cluster of people, it's either their way or no way. Ate kati Honorable Kyagulanyi kyakoze, which is creating the people power movement, which is again amaanyi g'abantu. Alaze abantu nti mulina amaanyi to stand up and speak, to stand up and demand freedom. The case of human rights and abusing human rights is a crime. Naye abakulu baffe, they commit those crimes
nga tebekubye mu mitima oba it's a crime to them tebalina kye batya naye kati what can we do especially us in the diaspora bannange naffe abali mu diaspora tetuyinza kubeera wano in the comfort of our democracy in this country noga kasita ngenda nenkola kasita mama namuwuliriza nakwidde baganda nange bali bulungi waliyo abaana b'abalala babateeka mu makomera lwakuba they are just running to be member of parliaments waliyo abaana babasibye just because they want to run for council leadership positions mulabe ekibadde ku honorable Kyagulanyi day in and out honorable Zake day in and out. How long are we going to stand by tuleke ebintu bino bigende mu maaso mu nsi yaffe? Nolaba abaana Makerere University bayokyeza the great institution in our country kyekirala kigenda okuddako. So njagala nkubire omulanga especially abantu ffe abali wano mu diaspora. We have the power to speak up. We cannot be silent. We cannot pretend mutetulaba kyeki happening in Uganda. We cannot go deaf negamba we can't hear what's being said or the cries of our people. Dulinabyo omukyala bamukubye, I don't know what it was, ne pretty much omukono gwe gwonna guli brutalized. The skin was out. So ebintu bingi nnyo bibadde bigenda maaso especially at this time naye nga toyinza kutta an entire generation just because we want to stay on power. Era twagala gamba n'abakulu baffe si kubayisaamu maaso. But if the masses are speaking, please listen to the masses. If you don't, it's not going to end well. Kubanga abaana they are determined. Ate naffe we are determined. Tetugenda naffe kusirika. Naffe twatandika dda okwekolamu omulimu. Era tujja gwongera. Naye era njagala kukubiriza n'abaana abali eka. As much as it's painful. Okulaba nga muli ku street n'abakuba emigo. Especially this time in COVID. First of all, NC was shut down even up to now. Temulina mirimu. Naye mweyongere okulwana. Mweyongere okulwana in a peaceful way. Mwebale. Hello? Hello? Yes, what do you compare yourself? My name is Shemi. Can I speak to someone called Zungu? Yes, it's okay. Okay. Just for the benefit of other people who may not understand. Go ahead. I'm not in the US. I'm calling from abroad, from London. But I obviously, as someone of Ugandan background, I follow events very, very closely. I'm impressed by the introduction and some of the work that Lydia says she's done. Okay. It's very highly recommended. However, the question I would like to put to Lydia is, having done all that work in the diaspora and looking at events, current events, and it's not a partisan issue, but current events going on in Uganda, how do you think that the diaspora should engage constructively so that the same issues that we are addressing here in terms of human rights are constructively resolved, irrespective of whatever administration is in power, whether we have an election? I don't know if my question is clear. Yes, Mr. Shami, I heard that. And thank you for calling from London. That is really impressive to know that we have an audience all that way. Thank you for that ask, especially connecting. Is that all, or was he asking another one? Shami, did you have another question? The only other, it's not a question, but a point of information. I'm actually a lawyer, even in the US, so I would be very happy to, as part of a pro bono assistant to Ugandans, to have a contribution to some of the issue you're dealing with. So you can contact me privately
on some of the issues we've raised. That's all I have to say. Thank you. That is so amazing. Thank you so much, Shemi. What an honor, by the way. Not many like you think that way, so thank you. To answer you with the current events and how we can engage constructively, especially talking about human rights and finding resolve, I wanted to just push this to our audience. The Uganda North America Association, Unaa, as an organization, is apolitical. It's not a political party. It's not a political organization. But as Lydia, Natooro, and seeing what's going on, I have my own views as a Ugandan at heart. And most of the time when I speak, many think that I'm speaking on one side of the story, which is right now is definitely the People Power Movement, and also the National Unity Platform. But to me, that's not the major case. But also, Mr. Shemi, what you said is, how can we engage constructively? How can we have a civil discourse as Ugandans in the diaspora? And that is it should have started years ago, but I think we've never had literally this time and moment for us as Ugandans to actually rethink that we need to start this discourse. We need to start having this dialogue. Yeah. I believe now is the time for us, people in the diaspora, and I'm not talking only the US and Canada and UK, we need to have these dialogues with everyone who is away from Uganda. That means we need to start on today having these Zoom meetings, because at this time that's the only option we have. Let us as people in the diaspora figure out a better way to actually start having a dialogue with our leaders. What is happening is just a few Ugandans who are doing that. But if we come in masses and we say this is a signature of 20,000 Ugandans in the diaspora, we need to stop police brutality. But in a way, we are writing to the parliament, we are writing to our government leaders, we are writing to the police, and telling them we are watching what you're doing. The only problem we have, we are using other platforms as Facebook or Instagram, or I don't think the leaders in the parliament, everybody's on our Instagram or Facebook. So we need to find better ways. Shemi, you said it so well. How can we engage as a people, as Ugandans who really see what is happening and we call wrong, but in a civil discourse. And this is the time for us to start that conversation. And Shemi, I'm going to reach out to you beyond just with your help as a lawyer, because we need it. And if you have other friends who are lawyers, we need them more. We have a lot of our people behind bars, and we need to start acting now. But beyond that, if you can help me, connect me with leaders in UK, whereby we can start this platform. I see so many platforms I'm on. Most of them are medical or business platforms. Others are political, but not the kind of conversations or dialogues we want to have. So if we can start mobilizing our people and we do the right thing, which is we need to now start writing to the parliament. We need to start writing to the police. We need to start writing to a government and tell them that they need to start opening up more businesses for our people, because that is also affecting our people. Our people have not been working for months. They're dying of hunger, their children. We've seen issues, mothers burning their children, which is saddening. We've seen families break up because the father cannot afford anymore. So how can we sit as us in the diaspora beyond just talking about these issues, but also act? Whereby you can convince the government to change its policies, like the curfew. And that's it. But also we can also try to extend a hand of help to our people, because as we all know, with all the issues on the table of the government, I don't believe that if about 5 years ago there was no medicine in Natooro hospital,
that right now there's going to be medicine during this COVID time. So there are real issues we are going to start talking about now as a people in the diaspora. So thank you so much, Emi, for asking. And I'll definitely reach out to you. Thank you so much. Mpozi, maybe you can give one more caller a chance. Okay. So we are almost towards the end of our program. Time ya feine agenda esemberera entandiko y'enkomerero. We can have simanyi oba waliwo aweereza message. You can call us on 978-413-6249. Munamukisa omu oba babiri abanasembayo as we wind up our program. As Lydia owa abantu abakulaba kyekiddako tuli mu COVID temusobodde kukola mwaka gwammwe ogw'abalondebwa kuggwako. Simanyi your term is 2 years for? 2 years. 2 years. Muyinza okuba nga ejja nakuggwako ng'era much as you are trying naye physically muli almost handicapped because of the situation. Temusobola travelinga, temusobola genda mu bantu. Kiki kye mulowooza after your term? Kubanga era ndowooza okulondako kujja kubeerayo. Of course. Ate nga abalonzi bo balina kye baagala kye munaababulya. What are you going to take to the voters? Kulaba nti babazza mu ntebe musobole okumaliriza bino bye mutandise. You have big plans, you have byogedde wano byonna birungi okukyusa yona kuddamu okutugattanga bannayuganda in the diaspora especially in North America. Ne taamu yaabwe mweggwako okoze otya okulaba nti oddako okusobola okulaba nti otwala ensonga zino mu maaso. Webale nnyo maama okubuuza ekibuuzo ekyo. Kyembadde njagala is to let our people know as of now, because of the rules of the Electoral Commission, I cannot declare that I'm running. Okay. Because then that becomes you've gone beyond your powers as a person. But what? Oh, somebody is calling. No, but I think. Kyembalina okugamba mama, what I can say, njagala abantu baffe mu diaspora, continue to watch the job we're doing as leaders. I'm sure many of you already are. There are some other events that are being rolled out. They will be rolled out to the communities. So let us be watchful. Let us see what our leaders are doing. Some of you have shared your views of what UNA should be. Those are some of the things you need to actually tell us, the leaders, to follow. So what I want to encourage our people, just be watchful, continue to speak, and because you're the one who voted us in power, continue to speak. We need to serve you. And if we are not getting the job done, then the day will come, and again you have to speak, because remember, UNA is yours. We are being sent into the seats to serve you. So that is just a word I can give you now, but there will be a time. There will be a time to talk about that. Hello. 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 Hello, can you hear me? Yes, we can hear you. Yeah, this is William Stenko calling from San Francisco. Okay. I would just like to commend you for the opportunity that you've given to our leader, Lydia. She is such a brilliant mind and inspirational for all of us. Okay. I just wanted to say that we've been watching, we've been listening in. Keep going, we're behind you, and thank you for all the effort. Thank you so much. Thank you so much, Mr. William Senkumba. Such an honor. You're welcome. I'm glad you're watching. Thank you. You had the compliment, Sichibu's as such. Maybe 1 or 2 more calls if you can make it right now. You can call 978-413-6249 as Lydia winds up. Go ahead. Go ahead to say whatever you can, give them your info, how to get in touch with you, how you can reach out to them. You can give it out to our viewers. Thank you so much, our host, our mama, for giving me this opportunity.
as I always say, I'm an open book, and I came into this space to serve and to be of any help if possible. One of the things I want to make sure is to let any Ugandan out there who is in need of support, and you feel like the walls are crashing. The walls are crashing because you don't have anyone to talk to. Please reach out to me. I'm going to give my number and the email, and we'll see how we can work. You already heard there's now a lawyer in London who is going to connect on our efforts. We have an immigration desk we are working with in Unaa to help our people. We are taking baby steps, but we'll get there. We don't have so many resources in Unaa as an organization because we inherited a broken organization. But we are doing all we can to make sure that we rebuild Unaa and we rebrand Unaa for the good of our people in the diaspora. So if you want to reach out to me anytime, my number is 949-501-8070. I repeat, 949-501-8070. Mwenda nya mwenda 50 8070. Then my email is vp, just vp, at unaaonline.org. vp at unaaonline.org. Try to know that this will be a safe space for you to share what you're going through. And then we will try to figure out and see how we can help. We are talking about immigration issues. We're talking about how can you stabilize yourself in your academic journey. You've had my story for almost 20 years. That's how I ended up with the 4 degrees I have now. But it wasn't easy. But I took those baby steps to get where I am today. I was able, I did not share one of the blessings I have today. I work at the University of California, Irvine Medical Center. I work in the Department of Pathology and Laboratory Medicine, whereby going through this COVID time, and it's been a year since last week, I've earned a year in this great medical institution. But I know we have our brothers and sisters out there that when COVID hit, all hell broke loose. Your jobs were gone. Your businesses were closed, and now you're trying to figure out a way to survive. Let us start a dialogue. Again, I say the help might not come today or tomorrow. There are other opportunities people can now, we just need to rethink, what business can I now go into that can earn me a meal on the plate or pay my rent? So those are some of the conversations we can start. Again, as I shared, we inherited a broken organization, an organization that did not even have money, an organization that does not have an office. So those are some of the things we need to look into in order for Unaa to flourish as a non-profit organization. We need to now rethink and find a home for Unaa. As much as leaders are from every state, let us be strategic and say, if we have more Ugandans in Boston, let us have a Unaa office in Boston. I used to run the office, then President Frank Musisi started. I used to volunteer there every night, every day. And that's possible. We were able to find resolve and bring solutions to our communities. So we can go back and rethink, was that office effective? Can we bring it back to Waltham or another city? So those are some of the things we need to rethink for Unaa. How can we stabilize Unaa? How can we make it sustainable? And again, I want to echo, if our people in the diaspora believe that this money needs to get out of Unaa, let us rethink how we can sustain Unaa financially. That will mean you Ugandans who are in corporate, who are lawyers, who are doctors, who are earning some good money, you can give Unaa some money so that Unaa is sustainable financially. You take this as your own organization and you invest in it. Let us start to think investments, businesses for our people. A Ugandan who can afford to buy a building and then you rent it to your fellow Ugandans.
on a reasonable pay, because you care for your people. And these are you people who cannot afford, because rent is really high. I live in California. Rent is disturbing. So those will be my last words. Again, it's Lydia Natooro, your vice president. Because before you go, Yes, one last question. We know you have an NGO, yes, which you started yes, privately as Lydia, and you've helped so many young kids back home in Uganda. But you have your own job and responsibility as a person with the University of California and your career. Again, you're vice president of Unaa. How are you gonna protect all these three, run them concurrently, so that Unaa and your career don't overshadow this NGO, which has been really, you have been taking care of these Ugandans. They really need you as their mother. So I hope that these other two don't overshadow this one. How are you going to play those cards? I am so glad you asked me that, because you have no idea the heaviness it is right now. Heavy. And I can't deny it. I can't deny it. But I love all these three major aspects that make who Lydia is. Yes. And by the way, they're the reason why I wake up every day and smile and still smile. Well, I might not have a lot of time in a day. I always ask, I wish God could give me 5 extra hours in a day. Just 5 extra hours. What I'm learning to do is to try to balance my time well. Because I see being a Unaa vice president, it's 2 years. And of course, having a full-time job, it is a full-time job. But again, I have this baby, my nonprofit, that I feel I am putting more time in these two aspects of my life, whereby I'm not giving a lot to the nonprofit, because I know after these 2 years, maybe I'll be able to now come back to my baby and give it more time. But at the end of the day, you cannot perfectly accomplish all the goals you had. I had to put some goals for the nonprofit on the side, because that needed time. How about if you and money? Somebody? So you run it together with somebody who can put in that. more time. That is a conversation I'm thinking. Okay. That is a conversation I'm thinking. But I have some people who are, supporting me a little bit you here. Can partner with friends. Yes. So that's a conversation I'm starting to have, because of COVID. I even started getting phone calls from the hospital administrator of Natooro Hospital. There was nothing as basic as soap. I'm talking about soap in a hospital. So I started a GoFund page where some of my friends gave, and we're able to buy soap and some food for the patients in the hospital. Remember, a lot of us who forget where we come from, patients in those rural communities, they have to cook for themselves. So imagine you're a patient, but then you have to make sure you have food on the plate. So there are patients actually who don't even have that support. Okay. Hello. So my last words will be actually encouraging Ugandans in the diaspora to step up and partner or support many of us who are in this nonprofit business. Because like I said, pretty much I've been using my own money. I had a great opportunity, even up to now, having great friends where I live who were raising. We used to have fundraisers, but because of COVID, we have not had a fundraiser the entire year and a half. Because before then I was running for the elections of Unaa, so there's no way. So pretty much it's coming to 2 years. We've not had a fundraiser, but the patients are still coming to the hospital. They're lacking more now than before. So if there's any partner out there and you feel
that the story or the work I'm doing in Uganda, somebody might ask why at Natooro Hospital. Again, I read a story in the article in Monitor about 5 years ago that a hospital was operating without water. To me, that made me angry, and I stepped up to do something. So there's more need now. Okay. Please reach out. Let us talk. If you have partners out there who can support financially, if you can step up and we can partner together and say we can move this organization forward while I take care of Unaa business and my job and my life, then it will be an honor. So thank you for giving me that opportunity. Mpozi ngamaliriza. Ndaba Lydia omwalo omuto omwalo omulungi eno nali yakulaba. Ayinza okumanya njagala ngendeko your personal life. Do you have a partner, a family, a boyfriend, a husband, abaana? Yeah, babakulaba. You have so many wonderful young handsome men out there. You're a young girl, very beautiful, and you know. So tubulire kawo. Era ddala no mama bwambuza ekibuzo sinza gana kiddamu. Lydia mbadde nduubirira kino ekintu ekyokusoma. Era kyova olaba engalo zino ndaba tekuli kiriko. So ngenda kukomaawo. Naye nga ekintu ekyokusoma kyekibadde kituta obwongo bwange. Era nga siina na bira byendowooza. Naye era ng'omuntu obeeraawo n'ogamba kati ngenda kutandika ddi okufuna abaana abange. Somebody serious gwe twagala okusokerako, some young guy ali eyo, you know, nga ina future eya Lydia so si kuzanyazanyaawo. No, ate nze n'obulamu bwange njagala nnyo to empower young women. Do not put your life online because of someone. I want to empower not just young women and also young men. Make sure olina ekintu kyonga gwe omuntu. Kadija teri ayinza kunzijjako ebintu bye neekoledde. Ate nga mmene tewali maama omuntu ayinza okugamba yeyantuusaawo. Okyetusizaako. Tewali. But there is that other part of life you wanna reach. Of course. Yes, that will be a conversation for next time. I'm very sure Ronald Dawano. Yes. Ojja kubango irembozi gyonyumizaako mu side eyo nga empaka akaseko ku matama naye nga tweyanza nnyo tweyanzeege tusanyuse nnyo kulaba mu studios. You can always come here. Era gyogenda AITV tuweereza ensi yonna ndowooza nga bw'okirabye. We are ready to serve our Ugandan community. Don't hesitate to call us with anything, or you can even appear virtual. Right. Ku Zoom tubeerako naye nga on behalf of the administration mu byuma engineer ababaddeyo engineer Fesalongo ne engineer waffe Amani oyo nno be tukola nabo wana emirimu ina na administrator for running ebintu bino tweyanze okujja kutukyalirako na Uganda ali eyo. You can always reach out akuwadde endagiriro ye naye fosobola okutukubira nga mukyalo oyo Lydia. If you have any questions or compliments or comments or whatever, you can always reach out. The journey tubeerawo every Sunday on behalf of AITV. DL Stuart Gemanya akume atakumira mpeera.